der Architekt, die Architektin, der Ingenieur, die Ingenieurin, der Mechaniker, die Mechanikerin, der Journalist, die Journalistin, der Lehrer, die Lehrerin, der Professor, die Professorin, der Fotograf, die Fotografin, der Fahrer, die Fahrerin, der Polizist, die Polizistin, der Soldat, die Soldatin, der Pilot, die Pilotin, der Flugbegleiter, die Flugbegleiterin, der Arzt, die Ärztin, der Arzt, die Ärztin. So till now you must have noticed that most of the professions, the male ones, they end with ER, and then the female ones you just end IN. But sometimes you also have to add an umlaut. So this is one of those examples where you add an umlaut in the female one, and then an IN is added at the end. So we'll practice this one more time. Der Arzt, die Ärztin. Der Koch, die Köchin, der Koch, die Köchin, der Anwalt, die Anwältin, der Anwalt, die Anwältin. There are very few professions with which this rule is applicable, where you have to add an umlaut. So you just have to, initially you'll have to practice these professions and make a separate list of all the professions that take an umlaut. So I've just, over here in this particular slide, I've mentioned 3 of them. Der Arzt, die Ärztin, der Koch, die Köchin, der Anwalt, die Anwältin. Der Richter, die Richterin. Der Maler, die Malerin. Der Sekretär, die Sekretärin. Der Sekretär, die Sekretärin. Der Buchhalter, die Buchhalterin. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Der Schauspieler, die Schauspielerin. Der Sänger, die Sängerin. Der Sänger, die Sängerin. Der Komiker, die Komikerin. Der Sportler, die Sportlerin. Der Sportler, die Sportlerin.
der Kellner, die Kellnerin, der Kellner, die Kellnerin, der Schneider, die Schneiderin, der Politiker, die Politikerin, der Tischler, die Tischlerin, der Bauer, die Bäuerin, der Bauarbeiter, die Bauarbeiterin, der Bäcker, die Bäckerin, der Schaffner, die Schaffnerin, der Hausmann, die Hausfrau, der Krankenpfleger, die Krankenschwester, der Bankkaufmann, die Bankkauffrau. So you see how with certain professions, it does not take an IN ending, rather the second syllable or the second part of the word changes completely. Like in case of Hausmann, it becomes Hausfrau. In case of Krankenpfleger, it becomes Krankenschwester. In case of Krankenpfleger, it becomes Krankenschwester. In case of Bankkaufmann, it becomes Bankkauffrau. So any profession that ends with Mann, the feminine version of that will be Frau. Der Steuerberater, die Steuerberaterin. Steuerberater is a tax consultant and Steuerberaterin is a female tax consultant. Alright, now that we've looked at the professions, let's look at how we ask somebody what work they do. So, in German language we ask, was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Now this is a formal way because we are using Sie form, which is a respect form. So this is a formal version of asking, was sind Sie von Beruf? The informal version of the same question would be, was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? So it would be more like, what do you do? What kind of work you do? Both questions mean the same thing. One is with respect and the other one is among friends and people you know well. And you can use du form with, or people who have specifically asked you to use du form when speaking to them. So the answer would be very simple. Ich bin and then the profession. For example, ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Oder ich bin Lehrerin. If you are a female teacher, a lady teacher. So, ich bin Lehrerin. There's another way of asking what people do. So, the other way is, was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Now, this is again the formal version. The informal version of the same question is, was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Was machen Sie beruflich? Answer would be, ich bin Steuerberater. Oder ich bin Steuerberaterin. So, the same way you have to practice asking questions and replying to those questions with the appropriate profession that you have learned. So, keep practicing and we'll get back to you with more videos. Thank you very much.